I am Angelillian, or welcome to my channel. I cut and sew and outfit even gowns. From the side, measure tayo ng 1 inch. Silbing boundary na natin. Tapos zipper allowance. From A to B, bust distance measurement, and from A to C, figure measurement. A is a shoulder line, need of 1/2 shoulder measurement. Line B is bust measurement, 1/4 of the circumference. And the C line is waistline, 1/4 circumference measurement, plus 1 inch for the dart. Then from A to C, neck point opening. Then from A to D, 1/2 of shoulder measurement. Then from D downward, we will measure 1 and 1/2 inch. Kasi mababa yung shoulder natin kaysa batok, kaya baba tayo ng 1 and 1/2. Then from C to D, connect natin yan. B to F is 1/4 bust measurement, less 1/2 kung back pattern, plus 1 inch kung front pattern. Then sa line C is 1/4 of waistline measurement, plus 1 inch sa dart. Line BF and line CG, dagdag tayo ng allowance each side 1 inch para sa sewing allowance. From point E downward, measure tayo ng 4 inches. Lagyan natin ng markings na H. Tapos sa H, pasok tayo 1/2 inch para doon tayo mag-create ng curve sa armhole. Then, connect natin from E to key to F para sa armhole natin. Ilagpas na lang natin ng 1 inch para sa allowance din. Ganon din connect sa line CG. Ang lalim ng neck hole, dito natin kukunin sa line A punta sa line AB. Ang dart sa harap from bust point down to waistline. Then ang distance from center going to bust point 1/2 of bust point measurement. Ito na yung chart flow na ating susundan pagka may tutorial tayo about sa body. Balikan nyo lang po ito kung sakaling malilito sa flow ng tutorial natin, kasi itong basic at pinaka simpleng paraan. Madaling sundan lalo na sa mga beginners pa, yung wala pang experience sa pananahi. Ang flow ng chart natin magbabago. Depende siya sa design na ating gagawin at kailangan i-collaborate natin sa dart manipulation. Ang tanong, bakit ba kailangan ng dart manipulation? Kasi sa dart manipulation, doon lang natin makukuha ang tamang fit sa gown.